Turkestan, an ancient, mysterious, spiritual city where history is literally in the air. A city whose story continues, and right now it's experiencing another surge of development. For several years now, Turkestan has been a huge construction site. The city is being renovated before our very eyes. And in the numerous new architectural lines, modernity is harmoniously combined with reverence for a past that's more than 1,000 years old. This transformation is part of a major government plan to turn Turkestan into the cultural and spiritual center of the Turkic world. As part of this plan, several theaters have appeared in the city, including the Musical Drama Theater. Construction on the Turkistan Musical Drama Theater began in 2019 and lasted for 2 years. The result is a beautiful cultural attraction on the city map. The structure impresses with its strict grandeur and combination of classical and Eastern architectural traditions. In essence, it's a true temple. The theater's area is more than 10,000 square meters. Бекерден бекер айтпайды ғой. Turkestan is called a spiritual place for a reason. Жалпы бірінші бұл бірінші кезекте ойға түсетін сөз. When you leave Turkestan for Almaty or Astana, you start to miss its tranquility and unique atmosphere. Тыныштылығымен өзінің бір атмосферасы бар. Бұл жалпы менде ғана емес, біздің әріптестерде келеміз ғой. Returning from vacation, my colleagues and I always feel how much we've missed the city and the theater. Уже арада уақыт өткеннен кейін бұрын отпуск болса тақап келетінбіз ғой, демалысымызды до конца Алматыда жүргіз. Жоқ, қазір алдын ала Turkestan has truly become a warm and welcoming place for me. Сағынып келемін жұмысқа. Сонысымен Түркістан расымен де ыстық. The Turkistan Musical Drama Theater first opened its doors to the public in October 2021. The opening performance was Birte by Kazakh playwright Tulat Isabekov. In January 2021, if I'm not mistaken, director Daniyar Bazarkulov contacted me and invited me to audition for a new theater opening in Turkestan. I was born and raised in Almaty, so the first thing I thought was, what will it be like to live in Turkestan? My parents were far away, but I decided to give it a try and step out of my comfort zone. Кезектегі ой, оның үстіне ата-анамнан жырақта. Дегенмен де ойланып келіп, мен осында Түркістанға келіп. In May, I passed the audition, and in July, I arrived in Turkestan. Солай мен май, яғни мамыр айында кастингке барып өттім. Араға бір апта салып, шілде айында келдік. Түркістанның ең When it was extremely hot. It was unusual after Almaty. Мойындау керек, өте ыстық. Жаңағыда орамалды сулап аламыз да осылай. I even had to wet my scarf with water to cool down a bit. Дала өте ыстық, кешкісін бірақ шығамыз. Осындай нәрселер қызық болды. Одан кейін қазан айы. With the start of rehearsals for the play Birthday in October, the longing for Almaty gradually disappeared, as the process turned out to be very exciting. Ұмытылып кетті де, себебі қатты жақсы процесс басталды. Содан кейін театрға деген махаббат. My love for the theater only grows stronger. Рөлдерге келетін болсақ, осы Шинель спектаклінде Софья Федоровна атты басты рөлді сомдаймын. Яғни Акакий Акакевичтің директоры. Among my roles, Sofia Fedorovna in the play The Overcoat. Жақыпбай, сол кісінің спектаклі махаббатын. The main role of Sulu in The Tower of Love by director Nurlan Жақыпбай. Жақында ғана түстім сол рөлге, яғни вот болып. Одан бөлек, as well as the main role in Қаламқас and Жансұлу in Беу Қыздарай. Және қалған Беу Қыздарай спектаклінде Жансұлу рөлімен. There is one thing about this theater that you simply can't help but notice. It's a young company, energetic, talented, bright-eyed, and enthusiastic artists have come here from different cities of Kazakhstan.
They've literally just finished their studies at various creative universities in Kazakhstan and abroad. And at some point, all these young people decided that the new theater in Turkestan was worth becoming a part of. And the theater is truly unique. It's multifunctional, so to speak. It's the first drama theater in the country to bring together different artistic directions under one roof: ballet, choir, ensemble, and so on. The ensemble was named concisely and predictably Turkestan. Енді біздің репертуарымызда негізі бұл ансамбльдегі In the ensemble, each member is not just a musician playing in an orchestra, but also an independent artist. The main event of the year for us was the production of Shamshe in the Waltz King, which premiered in October. The hall was completely full for all 4 days, and the production was repeated in November. Қазан айында болды, және 4 күнгі премьерада бүкіл ине шаншитын орын болған жоқ, жан-жақтан да арнайы келді. The main feature of this production was the accompaniment of the Turkestan ensemble, which performed the music live. Қойылымның бастан аяқ ансамбліміз осы Түркістан ансамблі сүйемелдеді. Және This experiment is unique as it combines national music and classical instruments, creating a harmonious synthesis. бұл ансамбльдің ұлттық музыка мен классикалық аспаптардың қосылуынан тұрған бір жаңалық деп айтуға болады. This reflects the modern trend of collaboration where instruments and styles complement each other. Әр аспаптың бір-біріне қосылуы арқылы әдемі үйлесім таба білу. Сол себепті мен осы ансамбльдегі I'm proud of each member of the ensemble as they continue to amaze with their skill and make a great contribution to the development of culture in Turkestan and our country. Осы Түркістан үшін, ел үшін меніңше әлі өздерінің өнерлерімен таңғалдыратыны сөзсіз. Today, the Turkistan Musical Drama Theater's repertoire includes more than 10 productions, including plastic performances featuring ballet dances. Негізі балет дегеніміз ол сахналық өнердің бір түрі. Ballet is one of the types of performing arts that expresses a person's thoughts and inner experiences through movement and dance. Мен балетке 4-ші сыныптан кейін I started doing ballet after the 4th grade, entering the Almaty choreographic school named after Alexander Seleznyov. орында 8 жыл бойы білім алып, I studied there for 8 years, and after graduation, 8 of us decided to come and work at the Turkistan Musical Drama Theater. 8 артист болып, осында жұмыс істедім. At first, we didn't intend to work in Turkestan. We thought about staying in Almaty or Astana. Жұмыс істейміз деген оймен оқуды аяқтадық. Және де осы Түркістаннан бізге хабарласып, осында жұмыс істеуге. But then we received an offer to come to Turkestan, and after discussing it with our colleagues, we decided to give it a try. Осы қатарластармен бірге ойланып, осында жұмыс істеп көрейік, барып көрейік деген оймен осында келген болатын. Және де осы Түркістан. Now we don't regret it at all. We are trying to develop the art of ballet in Turkestan and show people different forms of art. Адамдарға өнердің түр-түрін көрсетуге тырысып жүрміз. Physical theater is a relatively new concept, and at the same time a somewhat vague one. It's something like experimental choreography. It's different forms of dance, sometimes it's even pantomime, and often of course ballet. Мысалға, балет өнерінде бізде денеміз сөйлейтін ғой. In ballet, our body speaks for itself, and this is one of our main advantages. We can tour all over the world and show our art anywhere. The dance that I perform here will be understood in Italy and France, because a person who understands art will be able to understand my language of movement. Белесемде оны өнер түсінетін адам, ол менің дене қимылдарымнан түсіне алады. Балеттің бір ерекшелігі. What's unique about ballet is that it has no national borders. In the Turkistan Drama Theater, we have not only Kazakhs but also artists from Kyrgyzstan,
and even from Japan, like an artist named Mala. Ballet unites people of different nationalities. Бұл балет әр ұлтты адамдарды бір жерде тоғыстырады. Және де балетте In ballet, it's not us speaking, it's our bodies that speak. Before going on stage, we prepare for a long time, we train hard, we put in enormous effort. Also, it's not easy. When we go on stage, the audience only sees the result of our work. еңбектеніп, тер төгіп жатамыз, және де қанша қиналғанымызбен де біз сахнаға шыққанда тек We smile and pretend it's easy. But behind this is a tremendous amount of work, which isn't always visible from the outside. біз күліп, бізге оңай сияқты қаншама оның артында еңбек жатқанын көп адам біле бермейді. The Turkistan Musical Drama Theater can accommodate about 500 viewers at a time. The theater has many fans. All performances are sold out and tickets are bought long before the day of the performance. To ensure that several hundred viewers get true pleasure from experiencing art, and the artists are not distracted from fully immersing themselves in their roles, entire technical departments work behind the scenes. The theater's technical equipment was initially installed at a very high level. Осы театрда 2021 жылдан бастап жұмыс істеп келемін, жарық бөлімінде. I have been working in this theater since 2021. Our task in the lighting department is to illuminate the scenery during performances and highlight the features and images of the artists. Working in the theater is interesting. I like it. The theater has all the necessary facilities for work. Right now we have everything we need. We use different types of lighting depending on the requirements. Incandescent LED lamps with a power of up to 1700 watts. These lamps provide high-quality lighting. It is especially important to highlight the faces, features, and images of the artists so that their characters and emotions are better revealed on the dark stage. Сипаттарын, түр әлпеттерін айқындау үшін, образын ашу үшін да. Театрдағы басшы дейікші жарайды, басшыдан бастап, сонау театрдағы кіреберістегі қызмет күзеттегілерден бастап, тіпті гардероб апайлардан бастап, біз бәріміз... In the theater, everyone from the director to the security guard at the entrance or the cloakroom attendants, we are all service personnel. Халықтың алдына, көрерменнің алдына шығатын мен емес, көрерменнің алдына шығатын жа болмаса менің орынбасарларым, жа болмаса бухгалтер емес, актерлар, артистер, балет. We work for those who go on stage, actors, ballet dancers, orchestra, choir. They are the face of our theater, its soul and foundation. Солар біздің театрымыздың кіндігі, солар біздің театрымыздың діңгегі, бәйтерегі. Біз оларға қызмет жасауымыз керек. Ол үшін не істеу керек? Олардың ғимараттың ішінде ең бірінші тоңбауы. Our task is to provide them with comfort, warmth in the building, safety, timely payment of salaries. We must create all the conditions for this and work tirelessly. Есепшілері соны жағдай жасау, тарығып қалмауында, жалақысын өз уақытында алу, сол жағынан бәрін біз аянбай қызмет жасауымыз керек. The young, interesting and somewhat experimental theater in Turkestan continues its work very actively and ambitiously. The theater is successful on its home stage and also successful on its tours to cities in Kazakhstan and abroad. The unusual creative ideas of the directors of the Turkistan Musical Drama Theater and the latest technical capabilities in stage design leave no one indifferent.